Okay, so let's start from where we left in the previous class. আমরা আগের দিন পড়ছিলাম আমার যতদূর মনে হয় ম্যাগনেটিজম magnetism, right? Magnetic field and what is magnet and why we use magnetic property of conductors and how the current flow through an electromagnet এই সমস্ত কিছু হালকা হালকা করে আলোচনা করেছিলাম। আমি আজকে যে জায়গা থেকে আলোচনাটা শুরু করব আগের দিনের একটা কনভার্জেন্সের উপর দিয়ে আমি আলোচনাটা শুরু করব। দ্যাট ইজ I think you have a concept of magnetic field and magnetic lines of uh, lines of magnetic force. That is magnetic lines, right? Magnetic field lines and magnetic field. এই কনসেপ্টটা মোটামুটি ক্লিয়ার তোমার, তাই তো? Okay. So now we can start with uh, the topic of magnetic field. Magnetic field. Okay. Now we can start with the topic magnetic field due to uh, magnetic field due to current carrying conductors. Current carrying conductors. This is very much important in context of understanding the initial property of electromagnets as well. Okay, so if we look forward for the topic, then we have seen that already we have seen that electromagnetic conductor are there. That is some metallic conductor. If you consider some metallic conductor which causes current carrying capacity. Okay, so if we consider a conductor, let us draw a circuit first. Okay, uh, this is a key, and this is a circuit. So if a current carrying conductor like this is considered, then if we are considering that current is flowing through in this direction, current is flowing through in this direction, that means it is starting from there, বোঝা যাচ্ছে কারেন্টের ডাইরেকশনটা, right? Now if we see a magnet on the lines, if we see a magnet on the lines, we will see আমরা ম্যাগনেট কিভাবে দেখতে পাবো এখানে এখানে আমরা একটা যদি কম্পাস নিই, যে ম্যাগনেটসের যে
কারেন্টটা যেহেতু এদিক দিয়ে এসে এদিকে ঢুকছে, তার মানে কারেন্টের ডাইরেকশনটা নেসেসারিলি, আমরা যদি খেয়াল করি তাহলে ম্যাগনেট যে কম্পাসটা আমরা ইউজ করব, সেই কম্পাসটা এদিকে এদিকে পয়েন্ট করবে, লাইক দিস ইজ নর্থ and this is south, like this. এখন আমরা যদি, if we change the direction of the current, if we change intentionally, we change the direction of the current by placing this intentionally, we are changing the direction of current. Instead of this direction, we are taking counterclockwise direction, that is from this direction, this, this and this. The current will flow in this direction now. And now if we place the same compass over here, we will see the direction of magnetic field. From here it will change, it will shift towards left like this, and here it will show north pole, here it will show south pole direction. Okay, so the change of magnetic field, sorry, আগের দিন আমি তোমাকে দেখিয়েছিলাম যে যখন ধরো একটা কারেন্ট ক্যারিং কয়েলকে যখন আমি কনসিডার করছি, একটা কারেন্ট ক্যারিং কয়েলকে যখন আমি কনসিডার করছি, কয়েলটার যেদিকে ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশন হয়, কয়েলটার যেদিকে ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশনে কারেন্ট ফ্লো করে, flow of current is observed in clockwise direction. There exists the clockwise direction এ থাকলে কি হয়, সাউথ পোল, clockwise direction এ থাকলে হয় সাউথ পোল of magnet, সাউথ পোল অফ ম্যাগনেট clockwise direction এ থাকলে। ওকে, এইখানে দেখো তোমার, তুমি যদি এদিক থেকে এই, for the first case, if you consider this one, here the current is coming from there, right? So if you take a loop from this direction, then it is south pole clockwise direction current. Okay, now where the current is in counterclockwise direction, flow of current is in counterclockwise direction, there north pole of magnet exists, north pole of magnet exists, right? Clear? আগের দিন এই কনসেপ্টটা আমি বলেছিলাম তোমাকে, কাউন্টার ক্লকওয়াইজ এবং ক্লকওয়াইজ এর কনসেপ্টটা, এটা মনে রাখার একটা কায়দা আছে। If we go for this figure, this is pointing in the south. Okay, now if we go for this figure, this is pointing in the north, and this is counterclockwise, and this is clockwise. মনে থাকবে এই দুটো ফিগার? This is the easiest way to identify how the direction matters with the flow of a current carrying conductor. Okay, now we will see the case of magnetic field due to a current carrying conductor of a straight line.
আমরা এটাকে যে কোনো একটা কন্ডাক্টর ধরেছিলাম। এখন আমরা দেখব যে একটা স্ট্রেট কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টর যদি কারেন্ট ক্যারি করে, ওকে, then how it actually get differs from the normal current carrying conductor. Okay, for this arrangement we will do one thing. First, let us set up the circuit first. Okay, আমরা আগে সার্কিটটা ড্র করে ফেলি। সার্কিটটা কিরকম হবে? এরকম, এখানে আমি একটা রেজিস্ট্যান্স বসাবো, এখানে আমি একটা অ্যামিটার বসাবো। অ্যামিটার তো সিরিজে বসে, তাই না? আর এখানে আমি ধরে নেওয়া যাক একটা সুইচ বা কি আমি এখানে একটা বসালাম, আর এখানে আমি সোর্সটা বসিয়ে দিলাম। সোর্সের জন্য এতটা জায়গা লাগবে না। ওকে, সোর্সটা আমি এটা দিয়ে ড্র করে নিই। Okay, so this is the source, and here I am taking resistance. Here is the key of the circuit. এখানে আমি একটা অ্যামিটার প্লেস করছি। Okay, this is the positive end and this is the negative end. So current is flowing through. কোন ডাইরেকশনে কারেন্ট যাচ্ছে? রাইট, কারেন্ট এদিক দিয়ে যাচ্ছে, তাই তো? রাইট, so now what I am making, if we want to notice the change instead of a static resistor, we have to go for variable resistance, variable resistance we have to look for. আমরা চেঞ্জটা লক্ষ্য করব, রাইট? আমরা যে ফেনোমেনাটা আমরা দেখতে যাচ্ছি, আমরা একটা স্ট্রেট কন্ডাক্টরকে কনসিডার করছি, ঠিক আছে? We want to understand the behavior of magnetic field, behavior of magnetic field due to a straight current carrying conductor. This chapter is equally important for class 12 also. You will get to know in detail of this in class 12. Okay, so let us start that how it will react. So if we switch on, if we switch on this key, then and there a flow of current will be observed, which has been shown over here,
And with the flow of current, if we take under consideration this portion, sorry, আমরা এই পোর্শনটাকে কনসিডার করছি, এই পোর্শনটাকে আমরা কনসিডার করছি স্ট্রেট ওয়্যার হিসেবে, আমরা এইটুকু পোর্শনকে কনসিডার করছি, কেননা গোটাটার বিভিন্ন আলাদা আলাদা ক্রাইটেরিয়া আছে। So let us look for this. If we go for this flow of current along this particular conductor, then we will observe a magnetic field around it, like this one, like this one. একটা সার্কুলার ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমি এখানে লক্ষ্য করতে পারবো। For a straight current carrying conductor, we will observe a circular magnetic field. Now, what will be the direction? What will be the direction of the magnetic field? That actually, the direction will be in this direction. How I am putting this direction, it will be discussed later. First, try to understand. We will find how to find the direction. Okay. If we take a compass, if we take a compass, that is our main ideal instrument for identifying the direction of magnetic field, where one end is marked as N and another end is marked as S. Have you seen a compass? So this N will, if you go along this line, this N will actually draw this entire circular path which I am showing over here, which is directed in this direction, like this. Okay, now the direction of current is this and direction of magnetic field is this. So there must be some relationship in between the magnetic field generated by the conductor due to flow of current within it. We have to understand that rule, that is called right, there is something called right hand thumb rule of electromagnetism. Right hand thumb rule of electromagnetism, from where we can definitely going to identify the role of current in front of our, the role of current in front of uh, in context of a current carrying conductor and its associated magnetic field, generation of magnetic field. Now to understand that, we have to first go to the particular, just change me the presentation first, then I am showing you.
Is it visible? Is it visible? Just give me a moment. I think it is visible to you, right? Now look at this. Right hand thumb rule is very important. Now look at this, how this green one is the conductor and the four fingers over here, these four fingers are basically used to identify the direction of magnetic field, and the thumb finger is identified for to understand the direction of current through the conductor. So as and when we hold this conductor in such a manner so that the thumb, if the thumb is directing towards the current direction of current flow, then the other four fingers are going to direct the direction of magnetic field generated through the generated due to the current carrying conductor, due to the current carrying conductor of a straight wire. So is it clear for your understanding? That is the direction of current and the generation of magnetic field. ওকে, এই সম্পর্কিত আমি আরেকটা ল বলে দিচ্ছি, এটাকে আবার মানে ক্লাস 12 এ আমরা আবার আলোচনা যখন করব তখন আমরা এটাও আলোচনা করব, কিন্তু আমি আরেকটা ল এই সম্পর্কিতই আরেকটা ল আছে, দ্যাট ইজ কল্ড ম্যাক্সওয়েলস স্ক্রু স্ক্রু রুল, that is also named as right hand screw rule or Maxwell screw rule, where it is explained as the direction of current flow with the movement of a right hand threaded screw. Right hand threaded screw মানে যে সমস্ত স্ক্রুকে আমরা ডান দিকে ঘুরিয়ে সেই স্ক্রুটার টাইট দিই। স্ক্রু এর ডান দিকে ঘোরানোর জন্য কি হয়, অ্যাকচুয়ালি দ্য মোশন অফ স্ক্রু, দ্য নেচার অফ দ্য মোশন অফ স্ক্রু বলতে পারবে কি? এটা এটা কিন্তু কমপ্লেক্স মোশন হয়, তাই তো? একটা রোটেশনাল মোশন এবং একটা রেক্টিলিনিয়ার মোশন, তাই তো? So it is a complex motion. That if the rectilinear motion of the screw is directing towards the current, then the rotational motion of the screw is directing as the electromagnetic magnetic field generated by the conductor due to flow of current through it. Okay, so look at this. This yellow arrow is pointing towards the direction of the generated magnetic field. So it is also famously known as Maxwell's corkscrew rule. Okay, Maxwell's corkscrew rules, right? Is it clear? Just can you repeat the question again? Direction of the either magnetic field or electric field? Which one? Direction of the magnetic field is the is this one only. Okay.
দাঁড়াও আমি তোমার ইয়েটা চেঞ্জ করি, বলে ওটাকে প্রেজেন্টেশনটা চেঞ্জ করি। দেখা যাচ্ছে direction of the magnetic field is this one. Now put your thumb over here. Yes, that is the main thing. If the current is flowing in this direction, then current is flowing in this direction, that is clockwise or anti-clockwise. That is the concept I explained in the previous thing. I explained the previous thing that clockwise or counterclockwise magnetic field is actually vaguely define the direction of the magnetic field. But this theory is an established theory for the electromagnetism, not the actual magnetism. Okay, এটা দিয়ে ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম কে খুব ভালোভাবে ডিফাইন করা যায়, এই যে ক্লকওয়াইজ না অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। ওকে, আমরা নর্মালি যখন এদিক থেকে কারেন্টকে বলবো current is exiting from this point, say name this point as A and this point B. আমরা যখন এই কারেন্ট, yes, A আর B আমি লিখলাম, দেখতে পাচ্ছ? তুমি এখন কোন পেজটা দেখতে পাচ্ছ ম্যাগনেটিজম? আমি তোমাকে আগের পেজটা দেখাচ্ছি, যে পেজটা থেকে আমরা প্রথমটা শুরু করলাম, আমি সেই পেজটাতেই দেখাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, তারপরে যে আমি লাল কালি দিয়ে এ আর বি লিখলাম, দেখতে পেয়েছো ফার্স্ট সার্কিটটায়? হ্যাঁ, আচ্ছা, কিছু একটা সমস্যা হচ্ছে, ইন্টারনেটের স্পিডের সমস্যা হতে পারে, আই ডোন্ট থিঙ্ক, আই ডোন্ট নো, বাট এইখানে বেসিক্যালি এই দুটো সাইন দিয়ে দেখানো হয়। এই যে রেড সাইন, আমি এরকম একটা গোল করলাম, তারপরে এরকম ক্রস করে দিলাম, দ্যাট মিনস ইট ইজ এক্সিটিং পয়েন্ট এ। আর গোল করে আমি যদি তার ভিতরে ডট দিয়ে দিই, দ্যাট মিনস ইট ইজ এন্টারিং ফ্রম পয়েন্ট বি, it is entering from point B বা towards point B, আমি বলতে পারি। এবার এখান থেকে এই সমস্ত ডাইরেকশনের কনসেপ্টকে আমরা কারেন্টের কনসেপ্ট বলতে পারি, কিন্তু আমরা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড যে জেনারেটেড ফিল্ড, তার ডাইরেকশনটা আমরা এখানে এইভাবে দেখবার চেষ্টা করছিলাম। এই ডাইরেকশনটাকে আমরা যখন একটা কম্পাসকে একটা স্ট্যাটিক পজিশনে রেখে দেখবার চেষ্টা করছিলাম, then it was showing like this and this. This was the first case and this was the second case, where it is showing the direction like this. Okay, আমি যদি এখানে কম্পাসটা আরেকটু ভালো করে ড্র করবার চেষ্টা করি, তাহলে আমি দেখব যে আগের কম্পাসটা যদি এরকম দেখিয়ে থাকে, এখন কম্পাসটা দেখাচ্ছে, এখন আমাকে কম্পাসটা দেখাচ্ছে এরকম। মানে তখন আমার এদিকটা হয়ে গেছে নর্থ আর এদিকটা হয়ে গেছে সাউথ। আগে আমার কম্পাসটা দেখাচ্ছিল কিরকম, আগে আমার কম্পাসটা কিরকম দেখাচ্ছিল, এই কম্পাস এবং কম্পাসের যে ইন্ডিকেটর পয়েন্টটা, সেটা এরকমই দেখতে হয়। তার এই দিকটায় দেখাচ্ছিল নর্থ আর এদিকটায় দেখাচ্ছিল সাউথ। Now it is clear or not? I think to some extent it is clear. Now when we are going with this, it was
vaguely that is how it is taking clockwise, how it is taking counterclockwise. Look, we are observing from this end. We are observing from this end. Okay, আমরা এদিক থেকে আমরা অবজার্ভ করছি, এদিক থেকে যখন অবজার্ভ করছি দেখো এই কারেন্টের যে ডাইরেকশন সেটা হচ্ছে আমার কাছে কিন্তু এরকম, মানে ক্লকওয়াইজ। আর এদিক থেকে যখন আমরা অবজার্ভ করছি এর কারেন্টের ডাইরেকশনটা তখন কিন্তু আমার কাছে এরকম, মানে কাউন্টার ক্লকওয়াইজ। এবং দ্যাট ইজ ওয়াই আই টোল্ড ইউ দ্যাট কাউন্টার ক্লকওয়াইজ উইল ক্রিয়েট নর্থ পোল হিয়ার and clockwise will create south pole here. এবার বুঝতে পেরেছো? Now if we, apart from this whole concept, if we want to plot the entire magnetic field which is being generated by this current carrying conductor, straight wire conductor, for this particular circuit, then we can easily understand that the direction of the current flow as well as the direction of the magnetic field, generated magnetic field, is interrelated to each other. Now to map that relation, we have to take help of right hand thumb rule of electromagnetism, or it is called Maxwell corkscrew rule. এই রুলটাকে বলা হয় ম্যাক্সওয়েলস কর্কস্ক্রু রুল। রাইট হ্যান্ড থাম্ব রুলে যেটা বলছে, আমি পরিষ্কারভাবে দেখাবো যে আমার যদি একটা রাইট হ্যান্ড, আমি যদি এরকম ভাবে, যদিও আমার আঁকাটা খুবই বাজে, আমি যদি দেখাবার চেষ্টা করি, যে এটা যদি আমার রাইট হ্যান্ড হয়, যেটা আমি গ্রাফিক্স এর মাধ্যমে দেখালাম তোমাকে, সেটা আমি জাস্ট ড্রয়িং এর মাধ্যমে দেখাবার চেষ্টা করছি যে এটা যদি আমার রাইট হ্যান্ড হয়, আর আমি যদি একটা কন্ডাক্টরকে এদিকে কল্পনা করি, সেই কন্ডাক্টরটার মধ্যে দিয়ে যদি কারেন্ট ফ্লো করে, then the direction of current is indicated by the thumb of my right hand, and the direction of magnetic field is indicated by the other four fingers of my right hand. So it is the direction of current and it is the direction of magnetic field. এবার প্রশ্নটা তোমার এরকম আসতে পারে, তোমার মনে হচ্ছে যে if this direction is changed from this side to this side, then whether the magnetic field will be changed or not. Can you tell me, Anurag, if the direction of flow of current is altered from right to left, it is altered to left to right, then what will happen to the scenario? Then right, according to the Maxwell corkscrew rule or right hand thumb rule, the direction of the magnetic field will definitely get changed. Okay. Okay. So that's the main thing. I wanted to explain you that how to understand the relationship between the magnetic field and the flow of current, right? Now we are going
understand a very interesting thing, that is, for this particular case we have understood the magnetic field due to straight current carrying conductor, right? Now we are going to understand the magnetic field for a now we are going to understand the magnetic field due to circular loop based current carrying conductor. Just minute please. So when you can consider the current carrying conductor as a circular loop, current passing through circular loop conductor. ধরে নেওয়া যাক এরকম সার্কুলার লুপটা আছে, okay? Now the current is passing through this like this, so what will happen to this kind of conductor? The phenomena will be same. এটা কিন্তু বুঝতে হবে আগে। আমি এইটাকে জাস্ট একটু টিল্ট করে আঁকবার চেষ্টা করি, হ্যাঁ, তাতে করে আমার দেখাতে সুবিধা হবে। এই আমার কন্ডাক্টরটা, ওকে, current is passing through this like this, right? Okay, right? Now if this is the way that how current is passing, then you can consider this portion, this much portion, as a straight conductor. Then what will be the magnetic field? Like this, just like the previous one. And if the current is flowing in this direction, that means the direction of magnetic field will be this, according to right hand thumb rule, right? So if we go on like this, then we will find somewhere magnetic field of lines like this for the total conductor, like this, okay? And exactly on the middle it will be approximated straight line like this, and in the lower portion it will be like this, right? I'm not getting it. You can consider it blue. এখানে দেখো এবার এই পোরশনটার কথা আমরা চিন্তা করি। এখানে যদি কারেন্ট এদিকে যায় তাহলে তোমার ম্যাগনেটিক ফিল্ডের এই রকম ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হবে। আবার এখানে যদি কারেন্ট এদিকে যায় এরকম ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হচ্ছে।
ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডাইরেকশনটা কিরকম হবে? এদিক থেকে এদিকে, রাইট হ্যান্ড থাম্ব রুল। আর এদিকে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডাইরেকশন কি হবে? রাইট, তাই তো? তাহলে এবার যদি আমি এরকম করে অনেকক্ষণ ধরে মানে অনেক এইভাবে আমি যদি ড্র করার চেষ্টা করি, তাহলে এখান দিয়ে মোটামুটি সোজাসুজি যাবে। এদিক থেকে এদিকে বেরোচ্ছে, আবার এদিকে দেখো তুমি লক্ষ্য করে এদিক থেকে এদিকেই বেরোচ্ছে, রাইট? মানে আমি বড় অংশটাকে একটা ছোট অংশের মধ্যে দিয়ে এটার মাধ্যমে দেখালাম, এটা হচ্ছে একটা বিগ পার্টে, মানে আরো বড় আছে এদিকে, আমি সেটাকে আর দেখালাম না, এদিকেও তাই। ওকে, সো দিস উইল বি লাইক দিস, রাইট? So basically, if we go for attaching this kind of circular loop, then we will see the behavior of this, the behavior of the current like this, behavior of the current and magnets like this. Now if we attach this in a circuit, if we attach this in a circuit consisting of say resistance and a key and a supply, with that, okay, that will definitely flow of current, this must be positive. From positive it will go through this circular loop, and from it will come here and it will complete the circuit, right? So this is the basic concept of current passing through a circular loop conductor. This is the basic concept of current passing through circular loop conductor. Okay, so a single loop is creating the generation of magnet, and in this process, এখন তুমি এদিক দিয়ে যদি দেখো, তাহলে এটা কিসের রেজাল্ট? বলো না? হ্যাঁ, সেটা তো বটেই। এই পার্টিকুলার বাঁ দিকেরটার কথা আমি বলছি, এটা কি কি ওয়াইজ হচ্ছে? এটা এন্টারিং না এক্সিটিং? এন্টারিং। যেদিকটায় এন্টারিং হয় সেই দিকে আমরা যদি রাফলি sorry, if we consider a rough magnet through this, then we will observe that the point where it is exiting, it will exhibit a north pole, and the point where it is entering, it will exhibit a south pole. Okay, it will exhibit a north pole and south pole of a magnet. The cumulative effect of magnetic field, and it will become more prominent for a case of where multiple coiled circular loop conductor is placed together. Multiple coiled circular loop conductor is placed together, one with another, is placed together. How it can be placed together? Let me show you in the next page. Okay, multiple coil conductor, I am putting multiple coiled conductor, like this is one circular loop, this is another 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 circular loop. These are placed together, these are placed together, and
the circuit has been set up in such a manner that one key is there. For simplicity, I am not putting any kind of resistance. So this is key, this is supply, this is plus, this is minus. Okay, so current is flowing starting from this direction. It is going through this, this, it is flowing this and this and this. Are we agree? Are we agree with the direction? Are we agree with the direction of current flow? So basically, what we will see some magnetic force of lines, some magnetic force of lines will be created like this, will be created like this, due to the current carrying conductor, and the direction of the magnetic force of lines will be this. For this end, the direction of the magnetic force of lines will be this. It can be seen like this. Okay, and this will be like this. Okay, so basically in between lines will be entering from this end and will be exiting from that end. Will be entering from this end and will be exiting from that end. Okay, this kind of coil, this kind of coil which is forming a cylinder shape. So closely wrapped conductor forming a cylinder shape is called what? Solenoid. Is called solenoid. 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 Okay, keep that in mind. It is very important. Solenoid is called solenoid. For better result, what we do, the solenoid is basically wrapped in such a manner. Here, if we put a magnetic material in this particular place, if we put a magnetic material, mind it, magnetic material that has some magnetic property, but it is not a magnet, it is a magnetic material from this direction, that magnetic material will come up with south pole in this direction and north pole in this direction. South pole in this direction and north pole in this direction. For better understanding, you should recall this pole
this pole a signal like this, that is exiting, that is going, and that is coming in one word. Okay, now what I am referring, that some magnetic material is placed in between this particular solenoid formation of circuit. Okay, some magnetic material can be placed in between this solenoid circuit formation, and then it will result the magnetization of that magnetic material. Okay, this is performed to generate or to form electromagnet. This is performed to form electromagnet. This is performed to form electromagnet. Okay, আমরা যখন ইলেকট্রোম্যাগনেট ইউজ করি তখন আমাদের এরকম মেটেরিয়ালের প্রয়োজন হয়, যেগুলোকে আমরা এই সলিনয়েডের ভেতরে প্লেস করে দিই। এই সলিনয়েডের ভেতরেই আমরা প্লেস করে দিই। সরি, এখানে কিন্তু এই যে এই মেটেরিয়ালটা হচ্ছে কিন্তু আমার ম্যাগনেটিক মেটেরিয়াল, আর এই প্রসেসটাকে আমি বলছি কি ম্যাগনেটাইজেশন। ম্যাগনেটাইজেশন থ্রু passing of electric current. Magnetization through passing of electric current. Okay, অনুরাগ, বোঝা গেল বিষয়টা? অনুরাগ, up to this it is okay? আমি অনেকগুলো টপিক কিন্তু বললাম, মানে কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টর, স্ট্রেট কন্ডাক্টর বললাম, সার্কুলার লুপ বললাম। ওকে, এই কনসেপ্টটা দিয়ে কিন্তু অনেক কিছু আমাদের এই চ্যাপ্টারে অনেক কিছু শিখতে হবে। এরপরে আমরা আরো একটা কনসেপ্ট, একটা ছোট্ট খালি একটা ম্যাগনেটাইজেশনের যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের যে ফোর্স, সেই ফোর্সের ব্যাপারটা আমরা বুঝি, তারপরেই চলে যাব জেনারেটর এবং মোটর, ইলেকট্রিক জেনারেটর এবং মোটরের ক্ষেত্রে, which is the very important topic in class 10 syllabus. Okay, chapter 13. Okay, আমরা এখন চ্যাপ্টার 13 করছি, রাইট? We are reading chapter 13. এই চ্যাপ্টার 13 কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। চ্যাপ্টার 12 এবং 13 ইন্টাররিলেটেড টু ইচ আদার, কারেন্ট, ইলেকট্রিসিটি, এবং তারপর আমরা ম্যাগনেটিজম পড়ছি। এখন অবধি যতদূর বললাম, এনি কোশ্চেন্স? Any questions? Sorry, no questions. So let us move to today's last topic,
which is the force on a current carrying conductor. That will also reveal something, that is force through the current carrying conductor. Uh, just give me a moment, please. I'm telling you. Just a minute. Okay. So we will experience the force on current carrying conductor, the force on a current carrying conductor.
Let us first understand the experiment which is being done in our textbook. Then we are going forward further for detailed understanding. In our textbook, an arrangement has been shown here. Just a minute. An arrangement in our textbook has been shown here as a floating magnet like this, as a floating magnet like this, where current carrying rod is there, that is the magnet AB is experiencing. You can see the magnet is subjected to a closed circuit path where the flow of current is essentially performed in this direction. The flow of current is essentially performed in this direction, which is closing the circuit. Now, this rod is current carrying rod. Okay, now magnet is experiencing a force in this direction. As you can see over here, this AB magnet is experiencing a force in this direction. The displacement of the rod above the magnet or the rod, that is a magnetic material, is when placed in the magnetic field, it also suggests that the direction of the force is reversed when, if we change the direction of the current from this direction to that direction. আমি আবার বলছি, এখানে AB একটা ম্যাগনেটিক মেটেরিয়ালকে আমরা এখানে প্রথমে প্রেস করলাম উইথ দ্য হেল্প অফ দিস কমপ্লিট ইলেকট্রিক সার্কিট। আমার কথাটা কি বোঝা যাচ্ছে অনুরাগ? আমার কথা বোঝা যাচ্ছে? আমরা এই কমপ্লিট ইলেকট্রিক সার্কিট দিয়ে আমরা এটাকে প্লেস করলাম। এখন আমরা একটা ম্যাগনেট নিয়ে এলাম, ইউ শেপ ম্যাগনেট নিয়ে এসেছি টু ক্রিয়েট an external magnetic field. Now, the current, we have to remind that the direction of the current is this, the direction of the magnetic field is this, magnetic field is this, and the direction of the force is this. So, everyone has a certain direction of their action. Now, depending on this, theory can be evolved from this explanation, where we can relate the same theory with the motor principle, which we will discuss in the next class. But today we will see a short clip again to represent this experiment, and we will get back to this experiment again. Okay. Let us first see the clip, then I am coming back to it. Let us first see the clip.
Okay, just a minute. Is it visible to you? This is basically a motor. Okay, this assembly, this particular assembly is called belt of the motor. Okay, this is the belt and this is the motor assembly. Now look at this. What is happening? The motor rotates like this. Now this is the internal principle where North Pole and South Pole, that is the magnet, are placed over here, and inside a current carrying conductor. This is this is current carrying conductor. Okay, inside the current carrying conductor is placed. So the flow of current, you can see the flow of current. This is the flow of what? Again, look at this very closely. Anurag, my voice is audible? What are these green lines suggest? Again, look at this part. These green lines. What are they suggesting? They are magnetic force, magnetic field of lines. They are magnetic field lines. Okay. And this is the current flowing through the conductor. Now, according to Fleming's left hand rule, if the magnetic field and the current are perpendicular to each other, if the magnetic field and the current are perpendicular to each other, a force can be experienced with the plane or with the resulting plane of the magnetic field and the current, which is perpendicular to their particular plane. তার মানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড যদি আমি ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে যদি আমি আমার লেফট হ্যান্ডের যে বুড়ো আঙুল আছে, থাম্ব আছে, সেই থাম্ব দিয়ে যদি আমি ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে ডিজাইন করি এবং কারেন্টকে এবং আমি যদি ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে ডিটারমাইন করি, না কারেন্টটাকে আমি যদি ইয়ে করি, ডেজিগনেট করি থাম্ব দিয়ে, এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ডটাকে আমি যদি মিডল ফিঙ্গার দিয়ে আমার ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে ডিফাইন করি, then the force can be identified by the index finger of the left hand, and according to this force, this conductor, in case of motor, this conductor starts rotating. Now, which direction it will rotate, it totally depends on the direction of the magnetic field as well as the direction of the current. If the direction of the magnetic field is this and the direction of the current is this, then how it is defining? Let us see. This is the left hand. Now, this is my current. This is my magnetic field. So, this is the current. This is the force. This is the magnetic field. Current, force, and magnetic field. So, this is the magnetic field direction. This is the current direction. So, the force will help to understand, the force will help to rotate this. This is the magnetic. So due to this force, the rotor of the motor will
start rotating. Is it clear? হ্যাঁ 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 রাইট হ্যান্ড রুল আলাদা, রাইট হ্যান্ড রুল আলাদা, সেটা আমরা পরে পড়বো। We will see what actually the right hand rule is in the latter portion of our discussion. Okay, but here basically we are concerned about the left hand rule, where basically we understood the characteristics of the force that is experienced by this particular rod of our experiment, which is being considered over here. So if we consider a magnetic field like this and a flow of current like this, then we will definitely going to experience a force like this, which will be perpendicular to both of these. These should be perpendicular, and these both should be perpendicular to each other. So that will be the magnetic field. If this is the magnetic field, and this will be the resulting force from that. So today another rule, that is Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule is for motor. Now as you are referring the right hand rule, there is also a right hand rule which is for generator, not for motor. Okay, which is for generator. আমরা সেটা আবার পরে পড়বো, ঠিক আছে? রাইট হ্যান্ড রুলটা পরে পড়বো, একসঙ্গে পড়লে দুটো মাথায় একসঙ্গে it will create conflict of interest, conflict of idea rather. It will create conflict of idea. So let us keep it aside. We will study it in our next class. Okay. So up to this, today we have discussed Fleming left hand rule, solenoid, electromagnetism, mainly electromagnetism, current through circular loop, current through straight conducting wire, Maxwell-Cox rule or right hand thumb rule. Okay. Magnetic field due to current carrying conductor. Start from electric motor in the next class. Any doubt? Okay. Here? Okay. So I will be sending this boardwork note in your WhatsApp later on. Do you require it? Okay. Okay, so again, thank you for joining. Okay. If you don't have any question, then I may end this class. তোমার কি কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে? ওকে, তাহলে আমি রাখতে পারি?